Good morning, church. Now, for that, at the Nicosi at that the Saganta Yesubana and in the Mali, Kuni was done with that Romoti, that Adventist Romoti, Afani Leru Bandayanun, Aborsinayanu Lehan Romoti, Ato Maleambo, Guyata, Sagantaka and Amni Afan, Brat and Lena Gover, but one group, Afani Milifatin the Orsina. Or if I know he come out, can I know for Janani? Bifama. Good morning, church again. Happy Sabbath. It was nice to see you and good to see your smiling faces. And specifically, just wanted to say thank you so much to our choir members who have brought us such a special song. And I also just wanted to say thank you to Edaso for the children's story and all of you who have been participating in this service. Before we start, I would like to start us with a word of prayer. Let's bow down our head for prayer. Our Heavenly Father, our King of Kings, our Redeemer and our Protector, we honor you and we praise you for who you are. Lord, this morning we come before you, not because we are perfect, but we're in need of your grace. Lord, as we worship you, as we honor you, may you be honored, may you be worshipped, may everything and anything that we say and do in this place bring glory and honor to you. In Jesus' name I pray. Amen. I was about 21 years old. And I just got done with my university graduation. I went to Oregon State and I did my degree in microbiology. Oregon State. I know some of you might be saying, what does microbiology have to do with pastoring? But this is a discussion for another time. When I got done with my school, it was a wonderful time. I was happy and I was ready to go into job market. And I have applied to a number of places, and the places that accepted my applications seem to be very promising. There were some pharmaceutical companies that I want to go into. And I was also very interested in working for government. So I applied into 3 different agencies for government position. And they all were very excited to accept me and offer me the position. And so I have many options to go into. And of course I cannot go into all of them, so I have to accept one of them.
haa ta'u malee hunda isaanii yeroo tokkotti deemee dalaguu waan hin dandeenyeef tokkicha keessaa filatuun ammoo anaaf dirqama kiyya ture. So I chose something that's close by my house, close by my community. Kanaafuu dalagaa mana jireenya kiyyatti dhiyaatu akkasuma ammoo hawaasa kiyyatti dhiyaatu keessaa filadhe. And I start working. Achiin booda dalagaa kiyyatti fufe. Everything seems to be nice and everything seems to go very well. Dalagaan illee haala bareedaan wanti hundumtuu karaa qajeelaa ta'een deemaa ture. It seems like I was achieving the American dreams based on what this country has to offer. Haala jireenyi kiyyatti deemaa tureeni abjuu Amerikaan qabdu waan guutamee naaf dhiyaate ta'ee na mul'ate. I was getting paid well. Kafaltii gaarii argataa ture. Buying brand new car. Konkolaataa haarawallee bitachuu danda'e. Buying brand new house. Mana haarawas bitachuu danda'e. Everything seems to be going very well. Wanti hundumtuu karaa qajeelaa irratti waan deemaaru fakkaate. But something happened. Haa ta'u malee waatu ta'e. I was accused of something that I have never done and something that I did not expect in my life. Haa ta'u malee wanta jireenya kiyya keessatti hin eegneef wanta ani hojjanne wayitiin himatame. When something like that happens, you could feel that when someone gets accused of something that he has not done, it's always a very difficult thing. Hennaa namni tokko waan isa hin ilaalle tokkotti himatameetiin jedhu wanti akkasii ammoo hedduu jireenya namaa keessatti waan ulfaatu tokko. It was stressing me so much. Haalli sunillee karaa hedduun ana dararaatiin ture cinqii hedduu keessa na oofaa ture. I was coming to church and I was singing in the choir. Gara waldaa dhufee faarfattoota wajjiniin faarsa ture. I was giving service. Tajaajila barbaachisullee tajaajilaa ture. And when I come into the house of the Lord, at the door, I would smile and say Happy Sabbath to everybody. Yeroo gara mana Waaqayyoo dhufeetiin jedhu balbala irratti dhaabadheetiin anaa dhufu jedheetiin fuula gammachuu agarsiisaa ture. But deep inside, I was hurting. Haa ta'u malee onnee kiyya keessatti gaddiinsa guddaan na dhagahama. I was going through turmoil. Jeequmsa guddaa keessa deemaa ture. And nobody from the church seemed to understand it. Ennullee waldaa keessaa isa kana waan hubate natti hin fakkaatu. And I was very good at hiding it. Ana ammoo waa dhoffatutti hedduu dandeettii itti qabatu. I smile and I give good hugs and I say Happy Sabbath and I sing and I go home. Nama yeroo argeetiin jedhee fuula gammachuu fuula ifuuni reebbadhee nagaa jedhee faarsee gara mana kiyyaa deema ture. But deep inside it was hurting me so bad. Haa ta'u malee keessa onnee kiyyaatitti hedduu ana miidhaatiin ture. I was going through a fire. Aan hedduu aarii lola keessa tureera. And nobody seemed to understand that fire. Ibidda na keessatti ana miidhaaru waan namni naaf hubatu waan dandeenatti hin fakkaatu ture. And I start to question God. God, are you really there? Can you see what I'm going through? Kanaafuu Waaqayyoon gaafachuu aansee yaa Waaqayyoo wantaan keessa deemu kana inuma argaartaa jedhe. Is it just me or there are some other young people who go through what I go through? Ana qofa moo warroonni dargaggoonni akka kiyyaa wanta an keessa deemaaru kana keessa deemaa jiru jedhee gaafataa ture. And my spiritual life kind of start to take wrong turns. Jireenyi kiyyaa ka hafuuraa yeroo kanatti karaa dogoggoraatitti jallatu jalqabe. You know, even if I tell my story to the church members, I don't think they would understand me. Seenaa kiyyaa waldatti uduu himellee waan hubatuu danda'annatti hin fakkaanne. If I tell the pastor, I don't think the pastor will get me. Yoo luba waldaatitti hime innillee waan hubatu natti hin fakkaanne. So maybe I should just kind of stop serving in church until I figure out the answer for this. Kanaafuu haga deebii kana argadhuu fi waldaa keessa tajaajiluu dhaabsisuu jedhe. And I stopped for a while. Yeroo hanga ta'eetiif illee tajaajila waldaa hin dhaabsise. And as I start to stop the service and I start to move away from the church service. Hanga tajaajila waldaa dhaabsiseetiin waldaa irraa fagaatuu jalqabe. I even sank into more spiritual devastation. Inumaa caalamatti jeequmsaa fi
fageenna yookaan hanqinna hafuuraa keessa deemuu aanse. I was going into the place that I shouldn't be going into. Iddoo dhaquu hin nan barbaachifne dhaquu aanse. And my spiritual life started to get weak. Jireenyi kiyya ka hafuuraa ammoo dadhabaatiin dhufe. So what do you do when this happens? Yeroo wanti akkanaa ta'eetiin jedhu maal gootu? What do you do when you go through this kind of fire? Ibidda jireenya keessan keessatti hammeenna keessa yeroo deemtan maal gootu? What do you do when someone accuses you of something that you've never done? Yeroo namni wanta isin hin dalagne tokkotti isin himatee yakkeetiin jedhu maal gootu? What does your face look like when something like this happens? Yeroo wanti akkanaa isin qunnameetiin jedhu amanteen keessan maal fakkaata? Well, open with me to your Bible, the book of Daniel, chapter 2. Macaafa Daani'eel boqonnaa 2. Verse 46 through verse 48, verse 49. Lakkoofsa 46 hanga 49. This is what it says in English. Innis akkana jedha. Daniel chapter 2 verse 46 through verse 49. Daani'eel 2:46 hanga 49. Then the king Nebuchadnezzar fell on his face and prostrate before Daniel. In yeroo sanitti mootichi Nabukadanaazor fuula isaatiin gad gombifameetiin Daani'eeliin afotti. And commanded that they should present an offering and an incense to him. Isaa fi aarsaa kabajaa akka dhiyeessan gaafate. The king answered Daniel and said, "Truly your God is a God of gods." Innillee mootichillee Daani'eeliin waaqni keessan waaqa dhugaati. The king of kings. Innillee mootii moototaati. And a revealer of secrets, since you could reveal this secret. Innillee waaqa dhossaa dhokate hundumaa ol baasee himuu danda'u. Then the king promoted Daniel and gave him many great gifts. Mootichillee Daani'eeliin aangoo isaa eda'ee fi kennaa hedduullee kenneef. And he made him ruler over the whole province of Babylon and innillee bulchaa kutaa Baabilooniitiif and chief administrator over all the wise men of Babylon. Akkasuma ammoo warroota beektota jedhaman Baabiloonii hundumaa irratti olaanaa godhee isa muude. Also Daniel petitioned the king. Daani'eel illee mooticha waa gaafate. And he said, innis akkana jedhe. He set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. Innillee achiin booda Sidraaq, Misaaqiif Abdinaagoo warroota ilaalcha Baabiloonii keessatti gahee guddaa qaban akka ta'anitti isaanii muude. You've heard of the story of Daniel, how he grew up and how he was taken from his home country and taken to exile, basically as a prisoner of war, from his home country to a Babylonian country. Seenaa Daani'eeliif duuba deebitanii yoo laaltaniitiin jettan akkamitti biyya isaa irraa booji'ameetiin gara biyya gabrummaa yookaan Baabilooniitti fudhatamee akka deemeetiin jedhe argitu. Daniel left the places that he knew and the places that he grew up and the places where he could worship God freely, and now he is a captive in Babylonian city or country. Daani'eel biyya isaa biyya waaqa ofii bilisummaan itti waaqeffatu irraa fudhatamee gara Baabilooniitti geeffameetiin booji'amaa waraana jalatti to'atamu ta'eetiin argina. Even while he was living in that Babylonian city, Daniel stood firm in his faith. Yeroo magaalaa Baabiloonii keessa jiraataatiin yookaan biyya Baabiloonii keessa jiraataa turellee amantee isaatiin Daani'eel agamakka cimee jabaatee dhaabatee argina. He worshipped God. Waaqa isaa hin waaqeffataa. He served God. Waaqa hin tajaajilaa. And when trials came, he endured those trials. Yeroo hammeenni dhufeetiin jedhe hammeenna san hundumaa waaqa ofii afuutti fudhateetiin ture. Today I would like to speak to you specifically about Daniel's worship, his service to God, and how he endured the trials that approached him or came into his life. Adda wanti isin waliin laaluu barbaadeetiin jedhe haala Daani'eel hammeenna inni keessa dabareetiin jedhe ammoo hammeenna keessa dabare kana keessatti waaqa ofii akkamitti akka tajaajilaatiin ture. You all remember that Daniel
was one of the interpreter of the king's dream. Isinundu in between yadattu Daniel warra ebju moticha hike keessa isa tokko olaanaa akka ta'een beeku. After he interpreted the dream that no one could interpret, Daniel and his friends were actually promoted to become governors and prime ministers over this Babylonian country. Ebju moticha ka beektonni hundumtu hiikuu hin dandeenye Daniel erga hiikeen booda innii fi hiriyoonni isaa sadarkaa olaanaatti akka tajaajilan affeeraman. So even though they were prisoners of war, these guys were elevated to the highest office in the land of this Babylonian country. Daniel firiyoonni isaa yooma booji'ama waraana irraa booji'ame ta'anillee biyya itti booji'amanii jiraatan Baabiloon kana keessatti sadarkaa dalagaa mootummaa olaanaa keessatti akka iddoon kennameef argina. Because they were honest and because they were strong in their faith, the first trial that came into their life was about worshiping God. Sababii isaanii amantee isaaniitiif waaqeffannaa isaaniititti jabina qabanii fi qormaanni duraan isaaniitti dhufeetiin jedhe ammoo haala isaan waaqayyoon itti waaqeffatan irratti ture. You read the story of Daniel in chapter 3 verse 1 through 7 that the king made this huge image contrary to what God has shown him, so that Daniel and his friend should have to worship this image. Daniel boqonnaa 3:1-7 keessatti yoo ilaaltanii jettanii mootichi siidaa isa fakkaatu dhaabeetiin akka isaaf sagadaniitiin jedhan akka ajaja dabarse argina. But Daniel and his friends said, we are not going to worship this image. Daniel firiyoonni isaallee siidaa bifa kankeetiin bifa kanaan dhaabate nuuf isaaf hin sagannu jedhan. I know you have this huge golden image that you want us to worship, but we worship King of Kings, Lord of Lords, and Creator of the heaven and the earth. Siidaa dibaa warqiitiin hojjetamee dhaabate kanaaf nu hin sagannu, nu ka sagannuu fi waaqa waaqotaa mootii moototaa isa olaanaa ta'e qofaafi jedhan. But everyone else seems to be worshiping this image. Yeroo sanitti ilmi namaa ka bakka san ture hundumtuu isa siidaa kanaaf sagadaa turan. It's not just the Babylonians, but it says that every language, every kindred, everyone from everywhere were called to bow down and worship this image. Warra Baabiloonii qofaa oduu hin taane warri naannawa san jiran hundumtuu akka waamamaniitiin siidaa kanaaf gad jedhanii waaqeffatan ajajan kennameefii ture. When everyone bowed down and worshipped this image, Daniel and his three friends were stood erected, not bowing down for any of those kind of images. Yeroo namoonni hundumtuu gadi gombifamaniitiin gad jedhanii siidaa kanaaf kabajaa kennan, Daniel firiyoonni isaa sadan garuu kophaa isaanii dhaabataniitiin hafan. You can imagine everybody is participating in this, but it's just these three Hebrew boys and this guy that are standing straight and saying, we are not going to do it. Even if the entire globe or world is saying, we are going to submit to this king and this image. Mee yaada yeroo namni bakka sanitti argamu hundumtuu wal fakkaatee ajaja fudhatee gad jedhee yeroo sagadu, jarri Ibraayota kunniin ammoo kophaa isaanii dhaabbatanii yeroo hafan. You know, these days, young people, even old people, there's peer pressure when everyone is doing everything. When your friends or someone is coming to you, so and so is doing something, it's only you. Why are you different? Why are you not participating when the entire world is participating in this thing? Why are you saying no? You need to join. What does that say to you today? Jireenya irraa keessattis yoo laalleetiin jenne dargaggoonni dabree darbee warri cimeeyyiin illee yoo ta'e namoonni naannawa keenyatti wanta isaan hojjetaarani akkamitti isin kophaa keessaa haftan koottaa waan nu itti qooda fudhataarru kanatti qooda fudhadhaa jedhaniitiin dhiibbaan hiriyaa yeroo nu qunnameetiin jedhu akkamitti ilaalleetiin jenna.
No matter what happens, no matter who's around you, no matter what other people are doing, as long as you're keeping your sight on Christ, as long as you're saying the only God that I worship is the God of heaven and earth, and you will always be just okay. Namoonni wanta fedhes yoo dalagan, hiriyoonni wanta fedhes yoo jedhan, isin ammoo yoo ka Waaqa keessan ol ilaaltanii amantaa keessan isarra kaa'attanii isuma qofa caqasuu qabaa jenneetiin fudhachuu qabna. You know, the whole country is a country that worship idols. Biyyi sun yeroo sanitti biyyi guutuun waaqolii harkaan hojjetamanitti warra waaqeffatu. And none of those people around him were worshiping the God of the heaven. Warri naannoo Daani'eliifa turan tokkichi isaaniillee waaqa mana samii jiru warri waaqeffatuun turre. But Daniel and his friends said, even though people around us don't look like us and don't worship what we worship, we are going to remain faithful to God. Daani'elii firiyoonni isaa warri nu wajjin jirru kun hundumtuu yoo waaqa keenna kan waaqeffannellee nu ammoo waaqa keenna waaqeffatu irraa duubatti hin deebinu. Not only worship him, but we are going to serve God in this country where we are prisoners of war. Waaqa keenna waaqeffatu qofaa odoo hin taane waaqa keenna biyya gabrummaa boojuu jala jirru kanatti illee tajaajiluuf qophoofnee jirra. How do we know that they were giving service in this country? Biyya kana keessatti tajaajila akka kennaa turan akkamiin beekuu dandeenya? How do we know that they are faithful servant in this idol-filled environment? Biyya waaqolee harkaan hojjetamanitti waaqeffatu kana keessatti tajaajilli isaan kennaarani akkamitti danda'amaaf jenneetiin fudhachuu dandeenya. Please open with me to the book of Daniel chapter 3 verse 18. Daniel 3:18 irratti. It says, innis akkana jedha. Verse 18, chapter 3, verse 18. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your God, nor will we worship the gold image which you have set up. Yaa mootii, waaqa kan keellee in waaqeffannu, siidaa ati dhaabde kanaafillee in tajaajillu, gad hin jennu, ka fedhellee yoo dhufe kana beeku jedhaniin. And not only that, they let the king know. Not only the king, but the inhabitants of the Babylon know who God of heaven is. Mooticha qofaa miti warra jiraataa lammii biyya Baabiloonii ta'an hundumattuu waaqni dhugaa eenyuun akka ta'e itti himan. Look with me to the book of Daniel chapter 3 verse 23 and 25. Daniel 3 lakkoofsa 25 mee haa ilaallu. This is what it says. Akkana jira. And this man, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning furnace. The king Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, True, O king. Look, he answered. King speaking. Sidrak, Misak, Abdenago ajaja haga didaniin booda harkaa luka isaanii hidhanii ibiddatti darban. Haga isaanii ibiddatti darbamaniin booda mootichi ammoo ilaaleetiin yaa warra keenna nama sadii ibiddatti hin darbine garuu amma ka argaarru kun isaan akka homaan taane argaarraa ka jedhu gaafiitti akkatti ta'e argina asirratti. Look, he answered, and I see 4 men loose, walking in the midst of fire, and they are not hurt. And the fourth of the fours is like the Son of God. Akkuma arginu sadii ibidda darbine garuu nama afurtu ibidda boba'aaru kana keessatti naanna'u jiran. Isaan keessaa arfaffaan kun ammoo ilma waaqaa fakkaataa jedhe mootichi. How did the king know that he is the Son of God? Jesus Christ at this moment, he was not born, he did not come down to this earth, but the king says he looks like the Son of God, which is Jesus Christ. How did he know that? Yeroo mootichi kana dubbateetiin jedhutti Yesuus dhalateetu hin jiru. Haa ta'u malee mootichi kun akkamitti arfaffaan isaa wajjin jiru ilma waaqaati jedhee dubbatuu danda'e. The king knew that because Daniel and his friends were serving, they were witnessing
even in that idol-filled country. Akkaataan inni ittiin beekuu danda'e haala Daani'eliif hiriyoonni isaa waaqa isaanii biyya waaqa hin beekne keessatti itti tajaajilaa turan irraa hubatuu danda'eera. See, Daniel and his friends were genuinely concerned for other people in that country. Daani'eliif hiriyoonni isaa warroota jiraataa biyya saniitiif illee quuqama mul'isaatiin turaniiran. We read in Daniel chapter 2 verse 13 that when those wise men were about to be exterminated or killed, Daniel intervened through prayer. Daniel boqonnaa 2:13 irratti akkuma arginu warri beektonni sunniin hennaa ajjeefamuuf yookaan dhabamsiifamuuf jedhani Daniel ammoo kadhannaan gara waaqaatitti akka dhiyaataa ture argina. And because Daniel was so concerned about them, God also heard his prayers, and those people were saved from extermination. Daniel kadhannaa isaa waaqayyo waan dhagayeetiin jedhee fi yeroo kanatti ummata jara ajjeefamuuf yookaan lubbuun isaanii aba'uuf itti murtaa'ee ture fayyinni isaanii akka ta'u waaqayyo isaan gargaareera. I know some of you say, hey, I came to this country and I don't speak the language and I'm just here. And even if I go out there, I don't know how to talk to people about Christ. But Daniel and his friends went into this idol-filled country, not with their own will, but they were taken there, but they chose to serve God even in that condition. Gariin keenya biyya kana dhufnee afaan illee hin beeknu akkaataan baanee itti dubbatuu dandeenyus hin jiru jechuu dandeenya. Haa ta'u malee Daani'eliin faayoo ilaalleetiin jenne sanuu hammeennaan lolaan boojuun biyya waraanaa sababii waraanaatiin biyya sanitti geeffamaniitiin jedhani biyya afaanis hin beekneen haa ta'u ammoo waaqa ofii akkaataa isaan ittiin tajaajilan arguu dandeenya. They learned the language of the country. Afaan biyya saniin baratanii. In fact, they became governors and prime ministers of that country. Ittuu siqaniitiin bulchootaa fi muummee ministeeraa biyya sanii ta'aniitiin jedhan. So there is no excuse for us not to serve God even in this country. Kanaafu biyya kana keessatti illee sababiin tajaajiluu hin dandeenyu jennee himadnuuf hin jiru. So number one, we have to be faithful in worshiping God. Tokkoffaa waaqa kennaa tajaajiluu fi amanamuu qabna. We shouldn't be bound down for any gold image or any money or any wealth or any fame, but our King of Kings and Lord of Lords. Wanti nu gajjannee sagaduu fi qabnu waaqa waaqotaa waaqa tokkichaan alatti horiif yookaan wanta foon kennaatiif ta'uu hin qabu. And number two, we have to be faithful in the service of God. Lammaffaa tajaajila waaqayyootitti illee itti amanamuu qabna. We got to let the king and other people know that we serve the true God who created us and who put us on this planet. Mootota ardii kanarra jiranii hundumaayyuu mootiin nu tajaajiluuf ammoo qajeelaaf hundaa caalu akka ta'e itti beeksisuu danda'uu qabna. And we have to have a genuine concern for all human beings that are around us. Ilma namaa naannawa keenya jiru hundumaafuu quuqama qajeelaa ta'e qabaatuu qabna. Number three, we have to be faithful even in the face of adversity. Haala hammaataa miidhaa keessatti illee yoo argamneetiin jenne amantee qabaatuu danda'uu qabna. Open with me to the book of Daniel chapter 3 verse 26 through 28. Boqonnaa Daani'el 3 lakkoofsa 26 hanga 28. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fire furnace and spoke, saying, Nabukadanaasor illee ibidda boba'aaru kana funduratti gajjedhee Shadrach, Meshach, and Abednego, Sidraaq, Misaaqiif Abdinaago, servant of the Most High God, tajaajiltoota waaqa olaanaa, come out and come here. Keessaa bayaa garana koottaa. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. Sidraaq, Misaaqiif Abdinaagoon illee waamicha kanaan booda ibidda keessaa bayanii dhufan. And the satraps and the administrators and governors and the kings and counselors gathered together, and they saw this man on whose bodies the fire had no power. Mootichi warri mootummaa san keessa tajaajilan warri bulchiinsa keessa jiran warri olaanaa ta'an hundumtuu warra ibidda keessaa bahe ka
ibiddi arrabni ibiddaa isaan hin tuqne kana ilaalaa turan. The hair of their head was not singed, nor were even their garments affected. Rifeensi mataa isaanii ibiddaan hin tuqamne, uffannaa isaan uffataniiranillee ibiddi hin tuqne. And the smell of fire was not on them. Inumaayyuu aarri hafuurri aaraa yookaan hafuurri ibiddaa isaan irraa hin dha'u ture. Nebuchadnezzar spoke, saying, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servant who trusted in him, and they have frustrated the king's word and yielded their bodies that they should not serve nor worship the God except their own God." Nabukadanaasor illee lallabeetiin waanni Sidraaq, Misaaqiif Abdinaagoo waaqa eebbifame haa ta'u, waaqa isaan amananii hammeennaa fi ajaja dogoggora ta'e kana diduudhaan afoo isaa dhaabatanii isaa waliin jiraatee fi maleekkaa isaa ergee jedha. When you have that kind of faith, yeroo amantaa akkasii qabaattanii jettan, when you have that kind of trust in God, waaqa irratti amantaa akkasii qabaattu, when you say to the king, you know what, even if our God is not going to save us, we are not bow down to work, to your image. When you have that kind of faith, amante akka jara kana kayyoo waaqni kenna nun fayyifnellee wanta dogoggora ta'e kanaaf gad hin jennu ka jedhu. And when you say we're going to go into that fire no matter what, wanti fedhes yoo ta'e waan itti waaqeffannu dhiisuurra ibidda kana akka seenne nu wayyaa. And the fire that comes your way will have no power on you. Yeroo amante akkasiitiin itti adeemtanii jettani ibiddi sun ammoo isin irratti humna wayituu hin qabu. Your hair will not be burned. Rifeensi keessan hin gubatu. Your clothing, or you're not even going to smell any fire, smoke. Uffanni keessanis hin gubatu, akkasuma ammoo aarri ibiddaallee isin irraa hin dha'u. I don't know what kind of fire you're going through in your life right now. Jireenya keessan keessatti ibidda akkamii keessa akka deemartan hin beeku. I don't know what you're going through in your personal life or your family life right now. Jireenya keessan ka dhuunfaa ta'ee jireenya keessan ka maatii keessatti ibidda akkamii keessa akka deemartan hin beeku. I don't know what kind of fire you're going through in the church right now. Jireenya waldaa keessatti ibidda akkamii keessa akka isin deemartan hin beeku. I went through a number of fires in my personal life. Jireenya kiyya keessatti ibidda hedduu keessa dabreera. I wish I could say like Daniel and his friend that I was strong and I was faithful in every step of the way. Akka Daani'eel faa adeemsa tarkaanfii hundumaa keessatti jabinnaan dabareera jedheetiin uduu himatuu danda'e natti tolaa ture. But I was not strong like them. Haa ta'u malee akka isaanii jabinnan qabu ture. I faltered at times. Yeroo garii hennaa holladheef hennaa dadhabetu ture. At times I ran away from God. Hennaa garii waaqa irraa hennaa dheessetu ture. But there was one thing that I've always done, even as a child. Haa ta'u malee akkuma ijoolleetittillee wanta yeroo baay'ee dalagu ture. I've always trusted God and I say, God, waaqa kiyya amanadheetiin ture. When I mess up, I go to him and say, Lord, I messed up. Waaqa kiyyaanillee hennaa balleesseetiin jedhu balleesseera jedhe. I don't deserve to live today. Adda jiraatuuf an nama gayaa mitii jedhaan. Any punishment that you're going to give me is just fine. Adabbiin atin naa kennitu bifa kamis haa ta'u fudhatamaa hin fudhadhaa jedhe. And I did not try to hide my mistakes, or I did not try to hide my issues. Rakkinna kiyyaa dogoggora kiyya ammoo dhoksuuf hin yaalle. And I laid down before him. Waaqa kiyya afootti dhangalaase. And because of that, I'm in front of you today. Sababii saniif adda ammoo fundura keessanitti argamuu danda'eera. A God who let me go through those fires and made me stood right here is the same God today. Waaqni ibidda san keessa na ceesise sun addallee waaquma san. It's the same God for you and for I. Waaqni suni waaquma yeroo san ture isiniifis anaafillee. Are you going through a fire today? Ibidda keessa deemuu jirtu isin. Before I finish this message, I would like to invite my wife to come over here and sing one song.
Sagantaa kana gara xumuraatti nu dungeen haadha manaatti gara fuulduraatti taffeeree faaruu isinii dhiyeessina. Again, I don't know what you're going through. Amma sirra deebiitiin jedha waan isin keessa deemartan hin beeku. You may be going through some health issues. Yookiin haala hammaataa ta'e hammeena guddaa keessa deemartan ta'uu danda'a. You may be going through some relationship or family issues. Rakkinna maatii yookaan walitti dhiyeennaa isin jidduu jiru keessa deemartan ta'uu danda'a. Maybe financial crisis. Yookaan ammoo waa'ee qabeenya horii keessan irra rakkinna keessa deemartan ta'uu danda'a. It seems like people in the church or outside the church don't seem to understand what you're going through. Warroonni waldaa keessa jiranis ta'ee warri waldaan ala jiranillee rakkinna keessan hubataan jiran ta'uu danda'a. But God of heaven understands your plight. Haa ta'u malee waaqni mana samii jiru rakkinna keessan hin hubata. He sees your heart. Inni onnee keessan ilaala. He sees your family. Inni maatii keessan ilaala. He sees your house. Inni mana keessan ilaala. He sees your heart. Inni onnee keessan ilaala. He knows your heart. Inni onnee keessan hin No human being can open up and look at your heart, but God knows your heart. Waaqa tokkicha alatti ilmi namaa eenyullee onnee keessan banee ilaaluu ka danda'u hin jiru. In Isaiah 43 verse 2 says, Isaayyaas 43 lamarratti akkana jedha. when you go through the fire, Yeroo ibidda keessa deemtan I'll be there with you. ani si wajjin jira. When you go through the water, Yeroo isin bishaan keessa deemtan water will not overtake you. bishaan illee isin hin fudhatu. God says, I'll be with you every step of the way. Sadarkaa adeemsa isin itti deemtan hundumattu ani si wajjin jira. As we listen to this song, let's think about this. Faaruu ittaanu yeroo caqafneetiin jenne kan haa yaaddannu. Gooftaa keenyaatti baqanna da'oo kenna rakkinatti bubbee jabaaleen sodaannu da'oo kenna rakkinatti da'oo kenna yeroo gidira yeroo aduu gaddisaa kenna nogegesa karake narat da'oo kenna rakkina guyyaa gaddeessan kanifa da'oo kenna rakkinatti humna diinaa firraafamnu da'oo kenna rakkinatti da'oo kenna yeroo gidira yeroo aduu gaddisaa kenna nogegesa kara kennarrat da'oo kenna rakkina bubbeen jabaa yoonu marseef da'oo kenna rakkinatti gooftaa keenya ni baqanna da'oo kenna rakkinatti da'oo kenna yeroo gidira yeroo aduu gaddisaa kenna nogegesa kara kennarrat da'oo kenna rakkina kattaa jabaa da'oo kenna rakkinatti nu gargaaruuf ni dhiyaadhu da'oo kenna rakkinatti
Our God is a shelter in the time of storm. Waaqni keenya waaqa yeroo rakkinaa ofiin nu fudhatuu danda'u. Our God will be with you in that fire that you're going through. Waaqni keenya ibidda isin keessa jirtan hundaa keessatti irkoo isiniif ta'uu danda'a. He will walk with you in that fire. Ibidda san keessa isin waliin deddeemuu danda'a. You may not be saved from that fire, but you will be saved in that fire. Ibidda san keessatti hulee gaarii tokko ta'uu dhabuu danda'a. Haa ta'u ammoo ibidda san keessa fayyinni argamuu danda'a. Jesus, who walked with the 3 Hebrew boys in the fire, is going to walk with you today. Yesus Kristos waaqni dargaggoota Hibruu sadii wajjin ibidda keessa naanna'e sun isin waliin illee deemuuf qophaa'a. If it's your wish, your desire that Jesus would walk with you in your fire today, I would like you to come forward so that we can pray together. Ibidda keessa jirtan keessatti Waaqayyo isin wajjin akka deddeebi'u yoo fedhii keessan ta'e garana dhuftaniitiin kadhannaa wajjin goona. If you want to be faithful in His service and faithful in worship, I want you to come forward so that we can pray today. Yoo waaqa keessanii fi tajaajila isaatii fi amanamaa ta'uu feetan gara fuulduraa isin affeeraa kadhannaa wajjin goona. If that's your desire, please come forward. Fedha keessan yoo ta'e gara fuulduraa kottaa. Let's pray. Sigalateeffanna, si ulfeeffanna. Abbaa jiraata, abbaa nagayaa, abbaa dawoo kenna taate, hennaa rakkinnaa, hennaa dhiphinnaa abbaa nurraan fagaanne waan taateef. Maqaan kan keessan irra akka ulfaate haa ta'u. Abbaa keenyaa jireenya keenya keessatti nu martinuu ibidda adda addaa keessa deemaa jirra. Ibidda nu keessa deemaa rabbaa keenya ollaan keenya illee beekuu hin danda'u. Hennaa garii waldaan illee beekuu hin danda'u. Maatiin nu beekuu hin danda'u. Atammoo abbaa keenya wanta hundumaa beekta. Ibidda nu keessa deemaa hundumaa abbaa keenya atiin beekta. Ibidda keenya keessatti abbaa keenya ati jidduu san buutee akka jara sadiin waliin deemaa turte san abbaa keenya kan waliin deemtu si affeerraa ati kootuutii jidduu keenyatti argamsaafaa kana. Abbaa keenya ba'aa qabna. Ba'aa qabnu kana abbaa keenya baadhannee akka hin galle sibiratti buufannee akka galuu dandeenyu ati nu gargaari. Abbaa keenya si tajaajiluu barbaanna. Hennaa dhiphinnaallee hennaa gammachuullee amanamummaan hennaa hundumaa akka si tajaajiluu dandeenyu ati nu gargaari. Abbaa keenya qabeenya addii kanaatiif jireenya addii kanaatiif nu hin taane akka si duwwaa qofaaf sagaduu dandeenyu ati nu gargaari. Akka abbaa keenya amantiin si dhiyaannee amantii si waaqeffachuu dandeenyu ati nu gargaari. Guyyaa kana guyyaa nagaa nuuf godhi. Torbaan dhufullee abbaa keenya naa walitti deebineetiin jennu fuula nagaatiin fuula gammachuutiin akka walitti deebi'uu dandeenyu ati nu gargaari. Kana maraa maqaa Yesuusitiin. Ameen.